Photosynthesis occurring in chloroplast, mammalian mesophyll cell. Light reaction occurring in thylakoid membrane involve photophosphorylation, cyclic or non-cyclic, produce ATP and ADPH or oxygen. Kelvin cycle dark reaction occurring in stroma, utilize ATP and ADPH to fix carbon dioxide into glucose. C3 Kelvin cycle common in temperate plant. C4 cleanse and beta carbon dioxide fixation, tropical climate, calm head-to-head condition, stroma open at night. Respiration in plant. Glycolysis occur in cytoplasm, convert glucose to pyruvate. Krebs cycle occur in mitochondria, produce NADH, FADH2 and ATP. Electron transfer chain located in the mitochondria membrane, generate maximum ATP. Fragmentation, anaerobic respiration, produce ethanol, yeast, lactic acid, muscles. Photosynthesis located chloroplast, energy stores carbon dioxide, water, light, glucose, oxygen, fixed carbon dioxide. Respiration, mitochondria release energy, exothermic, glucose, oxygen, carbon dioxide, water, ATP, release carbon dioxide, glucose, Krebs cycle and ATS. Chlorophyll accessory pigment. Chlorophyll A, the main pigment, as absent light in the blue and red spectrum. Chlorophyll B, carotenoid and xanthophyll accessory pigment that broaden the spectrum of light absorption. Light harvesting complex embedded in thylakoid membrane, composed of pigment and proteins, capture the light and transfer the energy to the reaction center. Photosystem for PS1 P700 absorb light at 700 nanometers, primarily involved in NADP plus reduction. PS2 P618 absorb light at 618 nanometer and initiate the photolysis of water. Photophosphorylation, cyclic photophosphorylation involve only PS1 produce ATP but no NADPH oxygen. Non-cyclic photophosphorylation involve both PS1 and PS2 produce ATP and NADPH oxygens. Photorespiration C2 cycle occur when Robisco fix oxygen to instant of carbon dioxide, waste energy and reduce the photosynthesis efficiency prominent in C3 plant under the high temperature or low carbon dioxide condition. The fact affecting the photosynthesis light intensity directly proportional up to the saturated point. Carbon dioxide concentration optimum in 0.03 to 0.04%. Temperature optimum range varies from the different plant. Water affected the stromatal opening and the enzymes activities. Energy yield respiration. Energy yield next page. The glycolysis to ATP to NADPH net gain 8 ATP in aerobic condition. Krebs cycles to GTP 6 NADH and to FADH2. ETS 32 ATP per glucose molecules. Amphiphilic pathway. Glycolysis and Krebs cycle are not just catabolic but also provide intermediate for anaerobic process. Acetyl-CoA A for the fatty acid synthesis and alpha-ketoglutarate for amino acid synthesis. Respiratory quotient is carbon dioxide release upon oxygen consumed. Carbohydrate respiratory quotient 1, that is glucose. Fat का respiratory quotient less than 1, that is tripalmitin. Protein का respiratory quotient approximately 0.8. Anaerobic respiratory constant greater than 1. The pentose phosphate pathway, alternative pathway into glycolysis, the produce NADH and ribose phosphate form biosynthetic process occur in cytosol. Anaerobic respiration occur in the absence of oxygen, produce less energy to ATP per glucose. In product ethanols in the plant yeast, lactic acid in animals. उसके बाद CAM specializes in succinate, that is open shear stomata open at night to fix carbon dioxide and oxygen organic acid. The acid are decarboxylated during the dry to release carbon dioxide photosynthesis. Posture effect, initiation of anaerobic respiration by the processes of oxygens highlight the efficiency of aerobic respiration over the anaerobic. Mutation lichen and मैक्रोरिज्म. लाइकन में क्या होता है कि अलगी है ना एनर्जी बनाता है, अब फंगी है ना सेल्फ प्रोटेक्शन देता है लाइकन के केस में, और मैक्रोरिजा के केस में प्लांट रूट जो होता है वाटर न्यूट्रिएंट देता है, अब फंगी है जो एनर्जी जैसा कि ग्लूकोज बनाता है. कंपटीशन में आता है फ्लेमिंगो फिशेस. फ्लेमिंगो है ना फिशेस अलगी प्लैंक्टन का एग्जांपल है. यानी फ्लेमिंगो है ना खाता है आयरन फिल्टर करता है फ्लेटिंग करके बाद फूड लेता है, और वही है ना डायरेक्टली है ना फिशेस डायरेक्टली है ना
algae प्लैंक्टन को खा लेता है। पीडिएशन लायन एंड डियर का एग्जाम्पल लेता है। और पैरासिटिज्म प्लाज्मोडियम कोस्कुटा, प्लाज्मोडियम जैसे मॉस्किटो का केस, कोस्कुटा है ना डोडर प्लांट का केस में, ठीक है। कंपटीशन ब्रांकिस वेल्स आईपी फैट्स, ब्रांकिस वेल्स है ना, जैसे वेल्स क्या बोलते हैं स्किन में ब्रांकिस होता है, ब्रांकिस का बहुत फ़ायदा होता है वेल्स की वजह से, वेल को कोई ना कोई फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। एपी फैट्स और किट्स। एमिनिसिलिज्म पेनिसिलियम एक फंगस से बनता है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए पेनिसिलिन रिलीज करता है। बैक्टीरिया को नुकसान तो नहीं होता लेकिन फंगस को ना कोई फ़ायदा होता है ना ही कोई नुकसान। Amphilox, unisexual flower, Amphilox, multisexual flower, Apocarpus, Syncarpus markensia, get polluted by moth yucca. The NADPH reductase enzyme catalyzed the reduction of NADPH plus H plus is located the stoma side of thylakoid membrane. The ETS of thylakoid PH2, PQ, cyst, B6F, PC and PS1. Rubisco is present in both C3. Heroin slow down the body function, managing the effect on cardiovascular system. Cocaine interfere with transfer of dopamine. Morphine painkiller. Down syndrome 21 chromosome. Alpha thalassemia 16 chromosome. Beta thalassemia 11 chromosome. Knefter syndrome X chromosome. Symplastic pathway. Water moved through the cytoplasm by the plasmadermata connection. Empoplastic pathway. Water moved through the intercellular space. Phospholipid are the major component of the plasma membrane. Adenosine triphosphate is a nucleotide derivative. Hemoglobin antibodies are the glycoprotein produced by plasma cell. Magnesium essential element photosynthesis has intercenter atoms in the chlorophyll molecule which are responsible for capturing the light energy during photosynthesis. Pyruvate dehydrogenase is the enzyme responsible for converting the pyruvate to acetyl coenzymes A during the cellular respiration. This process occurs in the mitochondria and the crucial step before the entering in the citric acid cycles, Krebs cycles. Monocot, wheat, maize, sugarcane, coconut, dicot, mango, pea, and sunflower rose. Vitamin A, carrot, sweet potato, Spanish, vision, immune function, skin's health growth, night blindness, skin's weakness, immunity. Vitamin B1, thiamine, whole grain, legume, nuts, carbohydrate metabolism, nerve function, beriberi, muscle weakness, fatigue. Vitamin B2, riboflavin, daily egg leaf vegetables, the energy production, skins, eye health, sore throat, cracked lips or skin disorders. Vitamin B3, milkfish, vitamin B3, vaccine, milkfish, whole grain, pea nut, energy production, nervous system function, diarrhea. Vitamin B9, leafy vegetable, legumes, citrus food, DNA synthesis, RNA production, neural development, megaplastic and mammalian nerve tubes deficiency in babies. Vitamin B12, milk fish, daily production, egg, RBC formation, nerve functions, anemia, vitamin C, citric food, tomato, circulating synthesis, immune function, antioxidant protection, squeezing. Vitamin D, sunlight, fatty fish, milk, calcium absorption, bone health, immune systems regulation, wrinkles, osteomachia. Vitamin D. Vitamin E, nuts, seed, vegetable oil, and antioxidant protection cell membrane from the damage, muscle weakness, vision problem, neurological issue. Vitamin K, leafy green, bronchioli, fish liver, blood clotting, bone health, energy, bruising, excessive bleeding, bone fracture. Burette test is used to detect the proteins. It can involve the solution of sodium hydroxide and copper sulfate to the simple. The formation of purple color indicate that the presence of peptide bond in protein. Burette test is used to detect the reducing sugar ATP synthesis. ATP consists of nitrogenous base, adenine, the sugar ribose, and 3-phosphate group. It is a primary energy consumer of the cell used to store and transfer the energy.
chemical process. The RNA contains uracil instead of thymine, which is found in DNA. The RNA nitrogenous base adenine, cytosine, guanine, uracil. In DNA, nitrogenous base adenine, cytosine, guanine, and thymine. Amylase is enzymes responsible for breaking down the stars into simple sugars such as maltose. Amylase is found in saliva, salivary amylase, and pancreatic amylase. Pepsin involved in the protein degradation. Lipid break down the fat, and pancreas break down the protein. Amino acid building block of proteins. Fatty acid building block of lipid. Nucleotide building block of nucleic acid. The monosaccharide, DNA, RNA, carbohydrates. During Calvin cycle, carbon dioxide reacts with ROBP, catalyzed by the enzyme Robesco to form an unstable intermediate. This intermediate quickly split into two molecules of PZA, which is the first stable product of carbon fixation. Bicuspid valve between left atrium and left ventricles. Tricuspid between right atrium, right ventricles. Bicuspid valve, two cups flap. Tricuspid valve, three cups flap. Bicuspid valve prevent backflow of the blood from left ventricles to left atrium. Tricuspid valve prevent backflow of the blood from right ventricles to right atrium. Bicuspid valve oxygenated blood. Tricuspid valve deoxygenated blood. उसके बाद है ना पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरी द blood between heart to the lungs. Systemic circulation carry the blood heart to the body. Pulmonary circulation deoxygenated blood to flow. Lungs oxygenated blood return to the heart. Deoxygenated blood flow to the blood body. Deoxygenated blood return to the heart. Pulmonary circulation, pulmonary arteries and pulmonary vein. Deoxygenated blood, aorta and vena cava. Aorta, between the left ventricles, aorta. Pulmonary arteries between the pulmonary veins, between the right ventricles, pulmonary arteries. Aorta, oxygenated blood. Pulmonary valve, deoxygenated blood. Aorta, allow the blood to the flow into the aorta. Systemic circulation. Pulmonary valve, allow the blood to the flow into the pulmonary arteries from the pulmonary circulation. Aorta, the aorta, pulmonary arteries. The pulmonary arteries is a point of comparison. The type of largest vessels, largest arteries carried oxygenated blood. Aorta is the largest artery. Aorta is the largest artery carried oxygenated blood to the bodies. Oxygenated blood left ventricles. Pulmonary arteries carry deoxygenated blood to the lungs. Deoxygenated blood right ventricles. Faunicles, stachyphoidal, hilum, regions where the body of the ovules fused with the faunicles. Integument, one or two protective layer of the ovules carries the basal part of the ovule. Nucleus, mass of the cell within the ovules with the more food. इसमें याद कर रहा है कि एयर प्योरीफिकेशन के लिए जोसेफ पिस्टली जो कि प्योरीफिकेशन ऑफ एयर. चेन इंजहल्स सनलाइट एसेंशियल सनलाइट याद रखना. जॉन वेनशैक स्टार्स प्रोडक्शन किया था. TW एल्गामेट स्पेक्ट्रम क्लियर रेड एंड ब्लू लाइट. कैनोनियस वन से ऑक्सीजन सोर्स. उसके बाद है कार्बन फिक्सेशन मेल्विन कैल्विन फिक्सेशन ऑफ कार्बन. FFW ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर निकलिया. उसका रोबेन कैमन ऑक्सीजन फॉर वाटर. रिंकेट्स सॉफ्ट वीक बोन होता है ड्यू टू डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन इन द चिल्ड्रेन. विटामिन डी कैल्शियम फास्फेट का डिफिशिएंसी होता है. ऑक्सीजन ओनली चिल्ड्रेन में होता है. ठीक है. उसका ग्रोथ रिटार्डेशन होता है. बोन पेन होता है. लो कैल्शियम फास्फेट. एक्सरे विकेट क्या बोलते हैं प्लेट्स. विटामिन डी का कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना पड़ता है. ऑस्टियोमेट्रिया एडल्ट में होता है. सॉफ्ट बोन ड्यू टू डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन. क्रोनिक होता है ये. विटामिन डी का डिफिशिएंसी होता है. लीवर किडनी ओनली एडल्ट में होता है. बोन पेन होता है. उसके बाद मसल वीकनेस होता है. फ्रैक्चर का कारण होता है. लो कैल्शियम फास्फेट सेकेंडरी हाइपर थायरॉइडिज्म. एक्सरे लूजर्स एंड जोन. द हाई डोज विटामिन डी लेना पड़ता है. इसमें ट्रीट करना पड़ता है अंडर द कॉज. Cytochrome P450 are the group of oxygenase enzyme responsible for detoxification of lipid, soluble drugs and other harmful compound. Bioimages एक्सेप्ट प्रॉपर्टी है जिसमें ऑब्जर्प्शन होता है, एमिशन होता है, लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. मोस्ट टिनोफोर्स emit the light by special light absorbing cells called podocyte. All टिनोफोर्स are marine animals. Simple squamous, compound squamous.
Simple squamous single layer flagellate thin cell alveolar lungs bound capsule kidney blood capillaries diffusion filtration osmosis compound epithelium multi-layer superficial layer flat single skins moat esophagus vagina. Physical barrier physical structure prevent the pathogens entry. Physical barrier का example mucous membrane cilia and respiratory tract. Physiological barrier internal mechanism that prevent the pathogen growth and neutralize threat. Stomach acid body temperature enzymes in saliva. Cellular barriers cilia and the tissue and directly responds to the pathogens present and involve immune defense. Phagocytic epithelial cell. Cytokine barrier proteins involved in the significantly immune response help the control the infection, inflammation, interferon, interleukin, TNF. Innate immunity, non-specific defense mechanism prevent the from the but first line of defense, quick response, no memory, skin mucous membrane, physical phagocytic inflammation, adaptive immunity, any acquired immunity, specific immune response developed after the exposure, pathogens, memory based, slower to intestinal response, break but the faster up to exposure, antibody production, TMP cell. Humoral immunity mediated by antibodies in the bloody field blood lamps involve cell antibodies protection against the pathogenic in the body field antibody against the bacteria viruses. Cell mediated immunity involved in the T cell that destroy the infected and the cancer cell. No antibodies involved in T cell. Important for the intracellular pathogens and cancer cell. Cytochrome T cell attacking the infected cell. Albuminous sheet, non-albuminous sheet. Albuminous sheet may return endosperms or food reserves. Maize, wheat, barley, castor as endosperm nourish the development of the embryo. Thin underdeveloped embryo sheet. Non-albuminous sheet endosperm is composed or used as a development. Pea groundnut being gram. Cotyledon act as the food storage organ. Thick and fleshy cotyledon non-endospermic sheet. सेलिब्रम अपर सेलिब्रम में होता है एबव द सेलिबेलम यानी लोकेटेड होता है अपर केस सेलिबेलम के सेलिबेलम लोकेटेड होता है बिलो द सेलिबेलम के सेलिबेलम जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का ऑक्यूपाई करता है मोस्ट ऑफ द ब्रेन वॉल्यूम अब सेलिबेलम है ना स्मॉलर देन द सेलिब्रम होता है बट स्टिल सिग्निफिकेंट होता है सेलिब्रम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है जिसको बोलते हैं ग्राइकेल सेलिबेलम है ना डिवाइड करता है टू हेमिस्फीयर में भी स्मूथ एंड सरफेस सेलिब्रम है ना कंजनिटर में अगर सेलिब्रम में अगर कंजनिटर है थिन थिकनिंग बेसिकली थिकनिंग के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए मेमोरी वोलेंट्री मोटर कंट्रोल के लिए सब के लिए काम आता है सेलिब्रम सेलिबेलम है ना असल में ना रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन बैलेंस के लिए मोटर हेल्प करता है स्मूथ एग्जॉशन ऑफ मूवमेंट के लिए सेलिब्रम में है ना कंट्रोल करता है वोलेंट्री मसल मूवमेंट इंटीग्रेटेड इन्फ्लामेशंस डिसीजन मेकिंग भाई सेलिबेलम है ना वोलेंट्री मूवमेंट मेंटेन द बैलेंस पोस्चर के लिए करता है सेलिब्रम अगर डैमेज हो गया तो डिसऑर्डर हो सकता है पैरालिसिस कंजनिटल इम्पेयरमेंट स्पीच इशू सेलिब्रम है ना सेलिबेलम डैमेज हो गया तो कोऑर्डिनेशन बैलेंस में मोटर कंट्रोल में कुछ फर्क एक्टैक्सिया हो सकता है सेलिब्रम में हो गया तो कंसंट्रेशन कंट्रोल हायर मेंटल फंक्शन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस माइटोसिस डिप्लॉयड होता है मियोसिस हैप्लॉयड होता है माइटोसिस आइडेंटिकल होता है मियोसिस क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है माइटोसिस ग्रोथ रिपेयर होता है मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन starting of sarcomere and the muscle I band get reduced both A band return the length increasing the ADP plus PI goes back to it relaxation state a new ATP band and cross bridge is broken cyclic process of crossing bridge formation and breaking case is repeated causes the further sliding the process continue till the carbon dioxide carbon calcium ions
pump back to the sarcoplasmic system, result in the making of actin filament, the return of jet line back to the original pathway position. C3 plant, Hailanthus C4 plant